Now start with the discussion. It is employee stock option scheme. Okay. Now employee stock option have been defined under section 2 subsection 37 of the Companies Act 2013, according to which employee stock options means an option given to the directors, officers or employees of a company or of its holding company or the subsidiary companies, if any, which gives such directors, officers, employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. Okay, so it is simply that a option is given to the employee. Okay, I will prefer telling it employee. Okay, because whenever we are talking about some directors or the officers or whoever it is who actually there is a employer employee relationship under a company. Okay, so whenever we're talking about the directors, officers, employee, whoever it is simply taken as a considered as the employees. So the employees are given an opportunity or an option, that is very important thing, option to purchase the shares of the company. Okay, they have mentioned a lot of things with the benefit or right to purchase or to subscribe. Nothing, don't go into such a depth. Okay, simple, it's mean there an option is given to the employee to purchase the shares of the company. But one thing is very important, at a future date at a predetermined price. Okay, that means you are given an option to purchase the shares of the company, but at a future date, not right now. Okay, not right now, it is actually a specific good lot of time is given. Okay, একটা বড় টাইম পিরিয়ড দেওয়া হয় যে এর মধ্যে তুমি চাই পারচেস করতে পারো। ঠিক আছে, কোশ্চেন আমার জাস্ট মার্ক মাই ওয়ার্ড, you have given an option, তুমি করতে পারো, but you will do that thing or not, it is completely dependent upon you. Okay, so they have given, that means the company provided you an option to purchase the shares of the company at a future date but at a predetermined price. Okay, predetermined price means the price will be fixed at the very beginning. Okay, whenever you want to you have to purchase, if you want to purchase, then that will be at a future date at a predetermined price, the price will be mentioned. Okay, now as per Rule 12 of the Companies Share Capital and Debenture Rules 2014, a company other than listed company which is not required to comply with the Securities Exchange Board of India Employee Stock Option Scheme guidelines shall not offer shares. Employee stock options guidelines shall not offer shares to its employee under a scheme of employee stock option যেটা আমরা এখানে বলছি, unless it complies the following requirements. নিচে requirements গুলো important. Okay, the particular rules are issue of the employee stock option scheme has been approved by the shareholders of the company by passing special resolution. Okay, exception in case of the private company where ordinary resolution is required. Okay, so whenever the company is giving the option to their employee to purchase the shares and all. Okay, so then there will be a special resolution is required. Okay, a special resolution, passing a special resolution is required. Okay, but for the public company, but in case of the private company, ordinary resolution is actually do the job. Okay, now unless, second point, unless the shares are issued as a part of the public issue, the lock-in period for the shares issued under ESOS, that is employee stock option scheme, is at least 1 year from the date of allotment of the shares. Moreover, as per the SEBI guidelines, a special resolution must be passed by the shareholder in the general meeting. Okay, so minimum একটা time provide করা হয় shareholder, employee there. That means within that period you can purchase it. Okay, the minimum time period should be given, it's 1 year minimum. Okay, so generally we can say that the time period will be 1 year or more than 1 year. Okay, like this. Okay, simple terms আমরা যদি বলি তাহলে normally the employees are given a time of more than 1 year. Now these two rules have to be complied with for providing that particular employee stock option scheme. Now under the definitions of the employee, they have given an employee for this purpose defined under section 62 subsection 1 subsection small b as
a permanent employee of the company who has been working in India or outside India, a director of the company whether full time or not, but excluding independent director. So you can't issue employee stock option shares to an independent director. An employee or a director of a subsidiary or of a holding company in India or outside India, but does not include an employee who is a promoter or a person belonging to promoter group. So in simple word, you cannot issue the employee stock option shares to the promoter. ঠিক আছে, তাহলে মানে প্রোমোটার গ্রুপদের বা প্রোমোটারদের ঠিক আছে এমপ্লয়ি স্টক অপশনের শেয়ার প্রোভাইড করা যায় না। ওকে, দে আর নট কনসিডার অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য এমপ্লয়ি। ওকে, সো বেসিক্যালি এমপ্লয়ি মিনস যারা ফুল টাইম এমপ্লয়ি হয় আর ডিরেক্টর, এই দুটো ছাড়া আর বেশি কিছু দরকার লাগে না, ওই দুটো মনে রাখলেই যথেষ্ট। আর অত তো আর ডেপথে গিয়ে কোয়েশ্চেনও দেয় না, কি এটা তো আর কেস স্টাডি না, দে উইল গিভ ইউ সাম্পল সাম। Okay, so whatever thing have been mentioned in the basic discussions, I can tell you it is simply an option given to the employees or the directors of the, or rather I can say that just alter my word, the full-time or rather whole-time worker or the permanent worker of the organization and the whole-time director of the organization, except the independent director, to purchase some shares of the company at a predetermined date, at a predetermined rate at a future date, পরে কোনো একটা টাইমে একটা predetermined rate শেয়ার পারচেস করার অপশন দিচ্ছে। ঠিক আছে, so whenever you are given an option, okay, there is every possibility that the employee may not purchase the shares, okay, or rather is simply they uh, sometimes they can't afford and sometimes they didn't want to, okay, it may whatever it may be, okay, the main thing is that আমি অপশন দিচ্ছি যখন কে কিনবে না কিনবে completely depends upon them, okay, so কেউ কেউ কিনতেও পারে কেউ নাও কিনতে পারে। ঠিক আছে, so it's a option, okay, very importantly it's a option, it's not a compulsion, okay. Now, so whatever the journal entries you have to pass in case of the employee stock option, there is not a huge number of journals are there. Actually you need to pass টোটাল 4 জার্নাল এন্ট্রিজ, 1 2 3 4 চারটে জার্নাল এন্ট্রি আছে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট চারটে জার্নাল এন্ট্রির মধ্যে সাম জার্নাল এন্ট্রিজ ক্যান বি ইউ হ্যাভ টু পাস ইট ফর টুয়াইস। ঠিক আছে, দুটো জার্নাল এন্ট্রি মানে যতগুলো বছর থাকবে আর একটা করে ট্রিটমেন্ট বাড়বে। ওভারঅল দের ইজ 4 জার্নাল এন্ট্রিজ রিকোয়ার্ড for 2 years, it will be again 1 journal entry excess, for 3 years it is another journal entry excess, like this ওই 5-6টার বেশি জার্নাল এন্ট্রি হয় না। ঠিক আছে, কারণ ওরা টাইম পিরিয়ডটা ওরমভাবেই একটা মেনশন করে দেয়। ওকে, now what are the accounting treatments? Before accounting treatments, just see that the value of the options granted to the employees is the deferred expenses of the company. Now, very important concept. Okay, you are granting option to them, okay, that means you are granting them option, that means you will purchase or not, whatever it may be, so you have given them the option. Now what actually the thing is, whatever the market price, the company is actually issuing that particular shares to the employee at a price which is less than the market price, but obviously more than the face value। ओके, मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू के बीच में कोई एक प्राइस फिक्स करता है। ओके, सो ऑब्वियसली इट इज मोर देन फेस वैल्यू and but less than the market price. Now whenever we are talking about the market price and the actual you can say that it is actually termed as your exercise price, okay, जिस प्राइस में तुम उसको दोगे, ठीक है, जो प्राइस में वो खरीदेगा, it is actually termed as your exercise price, okay, and there is a market price and there is a face value, okay, so exercise price is actually more than face value but less than your market value. So whatever the difference between that particular market price and the exercise price is actually termed as a deferred expenses, okay, or rather in simple terms it will actually a loss for the company, okay, but for the reputation purpose and to acquire the good quality of worker or to retain the good quality of employees, okay, experienced employees, they actually opt for that particular employee stock option scheme,
Okay, so the difference between the exercise price and the market price is actually termed as a deferred expenses, which is ultimately converted into loss. ওকে, যদি ওটার নামটা ডেফার্ড এক্সপেন্সেস বলছি, ঠিক আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ওটাকে লস বলেই ট্রিট করা হয়। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট পার্টিকুলার টোটাল ভ্যালু অফ দ্য অপশন, okay, is to be written off over a vesting period. Vesting period means that what I have mentioned in the previous discussion, যে আমাদের একটা টাইম পিরিয়ড গিভেন দেওয়া থাকবে, তার মধ্যে ওরা অপশনটা এক্সারসাইজ, মানে ততদিন ওদেরকে টাইম দেওয়া থাকবে দ্যাট ইউ মেক আপ ইউর মাইন্ড। Okay, you just make up your mind, okay, whether you will purchase or not. You can purchase within that particular period, and if you don't purchase, inform us that I will not purchase it. Okay, so that is called your vesting period. Okay, now just see that it should be written off over the vesting period. Vesting period is a time period that will be mentioned in the sum. Now the first option or the first journal entry will be when the option is granted. Okay, now look at the journal entry here. The name of the account is quite large. Okay, সবকটা ঠিক আছে, যে অ্যাকাউন্টের নামটা বেশ বড় সড়ো হয়, ঠিক আছে। So the first option, first journal entry is deferred employee compensation expenses account debit to employee stock option outstanding account. Okay, now what will be the value? It will be amount, what will be the amount? The amount will be the value of the option, okay, which is actually number of options. It is nothing but the number of shares, and into difference between that market price minus exercise price. So look at here, market price minus exercise price, this is actually your value of the option. Okay, or rather whatever the defer, it is be termed as a deferred expenses, it can be termed as a loss, whatever you can do, you can choose. Okay, so it is number of options into market price minus exercise price. Okay, now I have given a basic example, just see that you can understand it very easily. Company grants 500 options to its employee, it is nothing but the 500 shares. Okay, simple as that. Okay, 500 shares, you can write it as 500 shares. Okay, I have just written as a 500 options to its employees, which may be exercised at rupees 50 each. Okay, whereas the market price is 200 each. Look at that, the market price is 200 each, and your exercise price that have been fixed by the company is rupees 50 each. Okay, so what will be the amount? The value of the option is equals to 500 into rupees 200 minus 50, that is your 75,000. So this value of option is actually discount granted to the employee. What I mentioned, it is a loss. Okay, discount is a loss. ওকে, তো আমার 200 টাকার জিনিসটা আমি ওকে 50 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আমার পকেট থেকে 150 টাকা লস যাচ্ছে না। সো সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, দ্যাট উইল বি ইয়োর ভ্যালু অফ দ্য অপশন। ওকে, সো দ্য ভ্যালু অফ দ্য অপশন ইজ 75,000. So the first entry will be 75,000. Now একটা মিনিট, হ্যাঁ। Okay, now just after one, just consider this 3. Okay, 2 টা পরেও করা যাবে, ঠিক আছে, এরকম নয় যে 1 2 3 4 all will come into the order. Okay, it's not like that. I'll basically concentrate upon the point number 3 because this one is very much important. Okay, this portion you can understand, but this portion is quite difficult. Okay, now for 3, just see the heading first. For amortizing deferred expenses over the vesting period is the time period during which the vesting of option is given effect. The value of the option to be amortized on the straight line basis over the vesting period. Okay, now just see that your total value of options you have calculated, just as the example says, I have calculated the total value of the option is 75,000. Just look at here, total value of the option is 75,000. Now just see in the sum they have given the vesting period is 3 years. Okay, now that 75,000 will be written off over these 3 years. ঠিক আছে, এই 75,000টা 3 বছর ধরে আমাকে রাইট অফ করতে হবে, ঠিক আছে, আমাকে 3 বছর ধরে এটাকে রাইট অফ করতে হবে on a straight line basis. Okay, so if I have 75,000, if I divide it by 3, so it is 25,000 each year, simple as that. Okay, so 75,000 divided by 3, so 25,000 is actually the amortization portion. Okay, now what will be the journal entry for that amortization? Look at that, employee compensation expenses account debit to deferred employee compensation expenses account. Now just see that first entry and the third entry.
Okay, in the first entry you have transferred that particular thing, deferred employee compensation to stock employee stock option outstanding. Now you are writing off that particular expenses, that is the deferred expense থেকে আমরা ওটাকে অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেসে কনভার্ট করছি, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেসে কনভার্ট করলে ওটা তো পিএল এর ডেবিট সাইডে পুট করতে হয়, তো সেই এন্ট্রিটা এখানে করা হচ্ছে। দেখ, এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট, লুক অ্যাট দ্যাট হিয়ার আই ডিডন্ট প্রিফিক্স দ্য ওয়ার্ড ডেফার্ড। ওকে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল। ওকে, এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেফার্ড এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট। ওকে, যেটা আমরা ফার্স্ট এন্ট্রিটাতে ডেবিট করেছিলাম, নাও দিস পোর্শন হ্যাভ বিন ক্রেডিটেড। ওকে, সো deferred employee compensation expenses account credit and employee compensation expenses account is debited. So journal entries for the amortization part, the journal entry will be employee compensation expenses account debit to deferred employee compensation expenses account, and that amortization will be done on a straight line basis. Okay. Now over these 3 years they have you just they have given you the time. Okay, so you just doing that particular amortization portion that over the 3 years. Okay, it may be 3 years given, sometimes it is 2 over, whatever time it is given you will follow that. Okay, it is a basic comply. Okay, so now the first, আমার মতে ব্যাপারটা এরকম হওয়া উচিত, this one will be the first and this one will be the second. Okay, then we'll come to that particular thing third. Okay, now what is the basic what is the heading of that particular third entry will be some employees exercise the option and pay cash. Okay, মানে কিছু লোক অপশনটা এক্সারসাইজ করছে, মানে পরিষ্কার কথা শেয়ারটা কিনছে, ঠিক আছে? Some people exercise the option and pay cash. Okay, so the journal entry will be bank account debit, employee stock option outstanding account debit to equity share capital to securities premium. Okay, now I come to the one thing, just see the first entry. Look at that, employee stock option outstanding account credited. Here the employee stock option outstanding account is debited. That means until and unless that particular portion is not exercised, you cannot cancel that particular outstanding account. এই outstanding accountটাকে যতক্ষণ না আমরা মানে কোনো এমপ্লয়ি এক্সারসাইজ করছে বা করছে না, ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই আউটস্ট্যান্ডিংটাকে হাত দিতে পারবো না। ওকে, সো ইফ আই সাম অফ দ্য হোল থিং, that deferred employee compensation expenses account will be amortized over the period, ঠিক আছে, over the vesting period, মানে সিম্পল deferred থেকে অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হবে, ঠিক আছে, that is the first thing. And employee stock option outstanding will be adjusted against the এক্সারসাইজ অ্যান্ড নট এক্সারসাইজ, যতটা এক্সারসাইজ হবে বা এক্সারসাইজ হবে না তার সঙ্গে এমপ্লয়ি স্টক অপশন আউটস্ট্যান্ডিংটা তোর ক্যালকুলেট করা হবে, ঠিক আছে, অ্যাডজাস্ট করা হবে, সরি। সো দ্য জার্নাল এন্ট্রি ইজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট রিসিভড। Now employee stock option outstanding account, it is nothing but the discount. Okay, it is nothing but the discount, but the portion they have given that will be posted here. To equity share capital, nominal value of the shares purchase, look at that nominal value of the shares purchase. Okay, that is the face value. And to securities premium. Now in the securities premium, look at the calculations, number of option exercised, মানে সাপোজ বলছি 500টা অপশনস দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ধরা গেল যে 400টা এক্সারসাইজ হলো, ঠিক আছে, সো ইট উইল বি 400 ইন্টু মার্কেট প্রাইস মাইনাস ফেস ভ্যালু, দ্যাট মিনস মার্কেট প্রাইস ইজ your 200 and face value is rupees 10. Okay, so it will be 190 rupees will be your securities premium. Okay, so 10 rupees is the face value, market value is 200, so 190 rupees will be your securities premium. It is quite obvious, you all know that. Okay, because whenever there is the shares have been marketed or it has been it have been flown in the market. Okay, so whatever the market price and whatever the face value, the difference is considered as a premium, nothing else. Okay, so the securities premium to it will be number of option exercise, মানে কতগুলো শেয়ারস এমপ্লয়ি কিনলো into market price minus face value. So if it is the market price is 200 and face value is 10, so it is 190 rupees is the securities premium. Okay, so this will be the entry for the option exercised. Okay, very careful, it is the option exercise, মানে আমি কত টাকা পেলাম। Now the last one will be the fourth one, or at the end of the period actually, or when some employees do not exercise their right, ঠিক আছে, because you are giving them the options. Okay, so they can exercise, they can't they don't want to exercise. Okay, so some employees do not exercise their right. Okay, so the journal entry will be first concentrate upon the journal entry, then I will coming into the calculation portion. Okay, so employee stock option outstanding account debit
to deferred employee compensation expenses account to employee compensation expenses account. Now what is actually what you have done actually over the period, you have transferred that particular deferred compensation expenses to the actual expenses. Okay, thought of that all the options will be exercised. আমি ভেবেছিলাম সবাই কিনবে, ঠিক আছে, আমি কি করেছিলাম, আমরা ডেফার্ড গুলোকে অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেসে ওভার দ্য ভেস্টিং পিরিয়ড আমরা ট্রান্সফার করে গেছি, ঠিক আছে। এবার লাস্টে গিয়ে দেখলাম ওরা এক্সারসাইজ করছে না, ঠিক আছে। সো দ্যাট পার্টিকুলার এক্সপেন্সেস ইজ নট एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। তার মানে আমি যেটা আগে থেকে ट्रांसफर করে রেখেছিলাম, जो मैंने पहले से ट्रांसफर कर चुके थे तुम्हारा डेफर्ड से एक्चुअल में, ठीक है, उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डेफर्ड्स को एक्चुअल में ट्रांसफर करते हैं ओवर द वेस्टिंग पिरियड, ঠিক আছে। এবার যখন দেখছি যে আমাদের কিছু লোক ভেস্টিং মানে অপশনটা নিচ্ছে না, ঠিক আছে, সো দেয়ার ইজ নো নিড টু পুট দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস ইন অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সেস অ্যাজ আ ফ্রম দ্য ডেফার্ড এক্সপেন্সেস, ডেফার্ড এক্সপেন্স থেকে অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্সে ট্রান্সফার করাটা তো ঠিক হয়নি। সো আই নিড টু ক্যান্সেল আউট, তখন আমাকে ক্যান্সেল করতে হবে ওটাকে, ঠিক আছে। আর আমি কি বলেছিলাম, whenever there is a employee stock option outstanding at the first one, okay, it is to be adjusted against either the option exercise or against the option not exercise, তাহলে সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করব। সো এমপ্লয়ি স্টক অপশন আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেফার্ড এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন এক্সপেন্সেস, মানে কিছুটা আমি ডেফার্ডে পাঠিয়েছি, কিছুটা অ্যাকচুয়ালি ছিল, ঠিক আছে। যারা যেটা ডেফার্ডে ছিল সেটা ডেফার্ড থেকে অ্যাডজাস্ট হলো, যেটা অ্যাকচুয়ালি চলে গিয়েছিল সেটা অ্যাকচুয়াল থেকে অ্যাডজাস্ট হলো, ঠিক আছে। এবার নিচের ক্যালকুলেশনসগুলো দেখ, বলছে টোটাল ভ্যালু অফ অপশনস ইন্টু নাম্বার অফ অপশন নট এক্সারসাইজ ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ অপশনস, ঠিক আছে। এটা ইজিলি বোঝা যাচ্ছে, যতগুলো অপশনস এক্সারসাইজ হয়নি, ঠিক আছে, তার টোটালের এগেনস্টে তার প্রপোর্শন করে বার করেছে, ঠিক আছে। নাও here deferred employee compensation expenses account, here the calculations is number of option not exercised divided by total number of option into not yet amortized value of option, মানে এটা এখনো amortize করিনি, जो amortize नहीं हुआ वो deferred में रहता है, जो amortize हो गया वो actual में चला जाता है, ठीक है। so here it is that not yet amortized value of option, but the same thing have been written here, amortized value of option, it is the actual expenses, employee compensation expenses. So one is deferred employee compensation expenses, another one is employee compensation expenses. Deferred means not yet amortized, and actual here the employee compensation means it's amortized, ঠিক আছে। এটার মানে হচ্ছে amortize আর এটার মানে হচ্ছে not amortize, ঠিক আছে। সো যারা এক্সারসাইজ করবে না তাদের কিছুটা পোর্শন অ্যামোটাইজে থাকতে পারে, কিছুটা পোর্শন আনঅ্যামোটাইজডে থাকতে পারে, ঠিক আছে। নট অ্যামোটাইজে থাকলে সেটা ডেফার্ড বলে পাস হবে, আর যদি অ্যাকচুয়ালে থাকে তাহলে অ্যামোটাইজ বলে পাস হবে, ঠিক আছে। এটা একটু স্লাইড বুঝতে প্রবলেম হবে, বেসিক্যালি দিস পার্টিকুলার এন্ট্রি, ঠিক আছে, এই পার্টিকুলার এন্ট্রিটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, ঠিক আছে। সো what my suggestion is for the time being, okay, just read out that particular journal entry, just try to memorize, okay. From the next class, when I will do the when we will solve the sum, okay, then you will understand that particular thing very easily, okay. এটা আবার সবসময় লাগে না, ঠিক আছে, কখনো কখনো লাগে, কখনো কখনো লাগে না, ঠিক আছে। সো একটু টাফ সাম হলে এটা দেয়, ঠিক আছে, বাট একদম পাতি সাম হলে এটা এই 4 নম্বর এন্ট্রিটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। সো ফর দ্য টাইম বিং আই হোপ দ্যাট ইটস কোয়াইট অ্যাকচুয়ালি আই এক্সপ্লেন দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই explain with the figures and all the thing or rather I have given the example, so that's why I am telling you that 1 2 3 point is quite easy to understand, because I have given the examples, I have used the figures, okay, so it is quite easy to understand. But for this particular thing, okay, just see that for this particular thing, okay, I will prefer that I will do a sum in the next class, then if you have any doubt then you can ask me, because this portion is slightly difficult to understand without the figures, okay, though with figures it is easy to understand, okay. Now so this is your basic discussions about that particular employee stock option scheme. If you have any doubt now you can tell me, okay, কারো কিছু ডাউট থাকলে একটু বল। ওকে, কারো কিছু ডাউট নেই?
Okay, so from the next class, I will start doing the sum on that particular chapter. বেশি তিন চারটে সাম হবে হয়তো, তিন চারটে সাম করালেই যথেষ্ট। কি আর হবে, এই তো চারটে এন্ট্রি, ঠিক আছে। অপশান গ্রান্টেড, অপশান এক্সারসাইজ, নট এক্সারসাইজ, এই তো গল্প, ঠিক আছে। ওই কয়েক কটা সাম হবে, তিনটে কি চারটে সাম হবে, ঠিক আছে, বেশি কিছু করার নেই। ওকে, সো জাস্ট গিভ মি আ মিনিট, then I'll take you the attendance.